Proses terjadinya hujan dimulai dengan siklus peredaran air yang disebut siklus hidrologi. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam proses terjadinya hujan. 1. Penguapan. Air dari permukaan laut, sungai, dan danau menguap karena panas matahari. 1. Uap air ini naik ke atmosfer dan membentuk awan. 2. Kondensasi. Uap air yang naik ke atmosfer akan mendingan seiring ketinggiannya bertambah. 2. Saat uap air mendingan, ia akan berubah menjadi tetesan-tetesan air kecil atau kristal es yang membentuk awan. 2. Proses ini disebut kondensasi. 3. Kumpulan tetesan air. Ketika tetesan air dalam awan bergabung dan tumbuh lebih besar, mereka akan menjadi terlalu berat untuk tetap melayang di udara. 4. Presipitasi. Ketika tetesan air tersebut cukup besar dan berat, mereka akan jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. 4. Proses ini disebut presipitasi. 5. Peresapan dan aliran. Air hujan yang jatuh ke tanah sebagian akan meresap ke dalam tanah, peresapan. Sementara sebagian lainnya mengalir ke sungai, danau, atau kembali ke laut, dan siklus ini dimulai lagi.